ഹായ്, ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. രജിസ്റ്റേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കാനാണ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻ ദ റിയാം ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ റോൾ ആൻഡ് ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇസ് ക്രൂഷ്യൽ. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജീൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ക്രൂഷ്യലാണ്. Registers serve as temporary storage locations within the CPU. ഒരു ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്ല CPU-ൽ ഉള്ളത്, അതായത് പെർമനൻ്റ് അല്ല. ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. In this class we will understand the fundamentals of general purpose registers, സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്, അതേപോലെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സും പിന്നെ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയും പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ആദ്യം വാട്ട് ഈസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്, എന്താണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം. Registers are a type of computer memory used to quickly accept, store and transfer data and instructions that are being used immediately by the CPU. Registers are a type of computer memory. Registers പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി പോലെയാണ്. യൂസ്ഡ് ടു അക്സെപ്റ്റ്, സ്റ്റോർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡാറ്റ, അതായത് ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കാനും അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ നമുക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും. ഡാറ്റ മാത്രമല്ല, അതേപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഇങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും ആണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക, രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക. The registers used by the CPU are often termed as processor registers. Registers used by the CPU, CPU-ലാണ് registers ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് processor registers. The computer needs processor registers for manipulating data and a register for holding a memory address. A computer needs processor registers for manipulating data and a register for holding a memory address. The register holding the memory location is used to calculate the address of the next instruction after the execution of the current instruction is completed. നമ്മൾ 3 ടൈപ്പ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ നോക്കാം നമുക്ക്. ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ എക്സ്ട്രാ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ CPU. അത് എക്സ്ട്രാ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് CPU-ലുള്ളത്. CPU-ലുള്ള എക്സ്ട്രാ രജിസ്റ്റേഴ്സിനാണ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് എനി ടൈം ഡാറ്റ or a memory location is required. These registers are used for storing operands and pointers. Classification of GPRS. There are 4 general purpose registers: accumulator, base register, count register, data registers. Accumulator register, accumulator register നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it consists of 8-bit register AL and AH. AL ഒരു 8-bit register ആണ്, AH ഉം ഒരു 8-bit register ആണ്, which can be combined together and used as a 16-bit register AX. AL ഉം AH ഉം പാടെ യോജിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ AX registers ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അത് 16-bit register ആണ് ഉണ്ടാവുക. In this case, AL contains the low order byte of the word and AH contains the high order byte. The input or output instructions use the AX or AL for inputting or outputting 16 or 8-bit data to or from an input or output port. The multiplication and division instructions also use AX and AL. ബേസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കാം. ബേസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 8-bit രജിസ്റ്റേഴ്സ് BL ആൻഡ് BH. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ AL ആൻഡ് AH ആണ്. ഇപ്പം ബേസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ BL ആൻഡ് BH ആണ്. അപ്പം
which can be combined together and used as a 16-bit registers, which is known as AX. AX അല്ല BX ആണ്. ഇവിടെ അത് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു. ഇത് BX ആണ്. In this case, BL contains the low order byte of the word and BH contains the high order byte. This is the only general purpose register whose contents can be used for addressing the 8086 memory. All memory references utilizing this register content for addressing use DS as the default segment registers. Counter registers. It consists of two 8-bit registers. 2 8-bit ആണ്. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ BL and BH ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ CL and CH ആണ് വന്നത്. Which can be combined together and used as a 16-bit register, which is called as CX. CX register, CL register contains the low order byte of the word and CH contains the high order byte. Instructions such as shift, rotate and loop use the contents of CX as a counter. Data register. It consists of two 8-bit registers DL and DH, which can be combined together and used as a 16-bit register DX. DL register contains the low order byte of the word and DH contains the high order byte. It is used to hold high 16-bit result, which in multiplication, or the high 16-bit dividend before a 32 by 16 division and the 16-bit remainder after the division. General purpose registers കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ 3 രജിസ്റ്ററാണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത്. ജനറൽ പർപ്പസ്, അതേപോലെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ്, പിന്നെ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പം ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കഴിഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പം സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ these registers are dedicated memory in the CPU that can be accessed very fast. നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. In addition to the above general purpose registers, the 8085 microprocessor has special purpose registers mainly, namely program counter. അതായത് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഓരോ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു സ്മോൾ ചെറിയ ചെറിയ വേറെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതിൽ വരുന്നതാണ്. പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ, പിന്നെ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ, ഫ്ലാഗ്സ് രജിസ്റ്റർ ഓർ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്, പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ്, മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ, ടെമ്പററി രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്റർ. ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ നോക്കാം. പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the program counter is a 16-bit special purpose register. This is used to hold the memory address of the next instruction which will be executed. Actually, this register keeps track of memory locations of the instructions during execution of a program. The microprocessor uses this register to execute instructions in sequence. The microprocessor increments the content of the program counter. Stack pointer. The stack pointer is a 16-bit register. The 16-bit register which is used to point the memory location called the stack. The stack is a sequence of memory locations in the RW memory. The starting of the stack is defined by loading a 16-bit address into the stack pointer. Generally, the programmers use these registers to store and retrieve the contents of the accumulator, flags, program counter as well as general purpose registers during the execution of a program. ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ ആണ്. The flags register is the status register in Intel 86 microprocessors that contains the current state of the processor. This register is 16 bits wide. There are 9 flag registers, which is sign flag, carry flag,
zero flag, parity flag, direction flag, auxiliary carry flag, and overflow flag and trap flag. ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. Types of flag, sign flag. And this flag is set when the result of any computation is negative. Carry flag. This flag is set when there is a carry out of MSB in case of addition or a borrow in case of subtraction. Zero flag. This flag is set if the result of the computation or comparison performed by an instruction is zero. Parity flag. This flag is set to 1 if the lower byte of the result contains every number of 1 second. For odd number of ones set to 0. Direction flag. This is used by string manipulation instructions. If this flag bit is 0, the string is processed from beginning from the lowest address to the highest address, that is auto incrementing mode. Otherwise, the string is processed from the highest address towards the lowest address, that is auto incrementing mode. Overflow flag. This flag is set if an overflow occurs. That is, if the result of a signed operation is large enough to accommodate in a destination register, the result is of more than 7 bits in size in case of 8-bit signed operation and more than 15 bits in size in case of 16-bit sign operations, then the overflow will be set. Trap flag. What is trap flag? If this flag is set, the processor enters the single step execution mode by generating internal interrupts after the execution of each instruction.